Welcome to your Essential Vocabulary Boost. Today we're diving into 5 powerful words to enhance your English and Bangla understanding. We are focusing on the first 5 words from your vocabulary list. Get ready to expand your word bank. Our first word is impartial, an adjective meaning unbiased or neutral. Impartial means treating all rivals or disputants equally, or niropekkhe in Bangla. The example is, the judge was not impartial since he had been bribed by the witness's family. Or in Bangla, বিচারক নিরপেক্ষ ছিলেন না কারণ সাক্ষীর পরিবার তাকে ঘুষ দিয়েছিল. Next up is impermeable, another adjective. Impermeable means not allowing fluid to pass through, sealed. In Bangla, this is অভেদ্য বা অপ্রবেশ্য. অভেদ্য বা অপ্রবেশ্য. Here's the example. The sandbags placed on the river formed an impermeable barrier, protecting the town from flooding. Bangla translation, নদীর তীরে রাখা বালির বস্তাগুলো একটি অভেদ্য প্রাচীর তৈরি করেছিল যা শহরটিকে বন্যা থেকে রক্ষা করেছিল. Our third word is lethargic, describing a state of weariness. Lethargic means weary, sluggish, and apathetic. In Bangla, it's olos ba nistej, o las ba nistej. The example is, nothing can make a person more lethargic than a big turkey dinner. Bangla, একটি বড় টার্কি ডিনারের চেয়ে কোনো কিছুই একজন মানুষকে বেশি নিস্তেজ করে তুলতে পারে না. Moving to number 4, mesmerize, which is a verb. To mesmerize means to hold the attention of someone to the exclusion of all else, or hypnotize. The Bangla meaning is মন্ত্রমুগ্ধ করা বা সম্মোহিত করা. মন্ত্রমুগ্ধ করা বা সম্মোহিত করা. Example. The plot and characters were so well developed that many viewers were mesmerized. Bangla translation, কাহিনী এবং চরিত্রগুলো এত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল যে অনেক দর্শক মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন. Finally, we have pinnacle, a noun. Pinnacle means the most successful point, the culmination or highest point. In Bangla, this is শিখর বা চূড়ান্ত পর্যায়, শিখর বা চূড়ান্ত পর্যায়. Example sentence. At its pinnacle, the Roman Empire extended across most of the landmass of Eurasia. Bangla, এর চূড়ান্ত পর্যায়ে রোমান সাম্রাজ্য ইউরেশিয়ার অধিকাংশ ভূখণ্ডে বিস্তৃত ছিল. That wraps up our 5 words: impartial, impermeable, lethargic, mesmerize, and pinnacle. Keep practicing these words to make them part of your everyday vocabulary.